Okay, let's continue. And we are on page 30. We are going to talk about grammar. What are we going to talk in grammar? We are going to talk about the real conditional. So, please everybody pay attention. Okay, we are going to read the information box y luego lo vamos a explicar más detalladamente, ¿ok? It says, the real conditional. Conditional sentences express the results of actions or conditions. If clause, the condition, and result clause, the result. If the business center is still open, I'll check my email. Real conditional sentences express factual or future results. When the result is future, use will in the result clause. A factual result, use present tense in both clauses. If a hotel room has wireless internet, guests don't have to go to the business center to check email. A future result, use present tense in the if clause and future with will in the result clause. If she checks in early, she'll get the room she wants. Questions. If they don't have a non-smoking room, will you stay at a different hotel? Where will you go if they don't have a room for tonight? If there are no rental cars at the airport, what will they do? Be careful. Never use will in the if clause. If you hurry, you'll catch the shuttle. Not, if you will hurry, you'll catch the shuttle. In conditional sentences, the clauses can be reversed by not changing in the meaning. In writing, use a comma when the if clause comes first. Okay. We are going to explain this more deeply. So, we are talking about the real conditional. The real conditional. And what is this? Conditional sentences express the results of actions or conditions, okay? So, in the real conditional, these sentences express the result of actions or conditions. Y tiene dos partes. It has an if clause and a result clause. This is the condition and this is the result. Result clause. Okay. If clause, the condition. Result clause, the result. If clause. Okay. If clause sería como la cláusula del sí. Y la otra es el resultado. Ok. ¿Y qué expresan estas oraciones? El resultado de una acción o de una condición. Action or condition. Ok. Vamos a entender cómo así la cláusula sí. Miremos esta oración. If the business center is still open, I'll check my email. If the business center is still open, I will check my email. Okay. So this clause right here is the result of this one. Of this one right here. Si el centro de negocios está abierto, entonces podré revisar mi correo electrónico. Si
es una condición. Si está abierto, entonces yo podré revisar mi correo. Y esta de aquí en el cuadrito es el resultado de esta. ¿Ok? Entonces, entendamos. Real conditional sentences están divididas, no divididas, tienen dos partes. Very important. They have an if clause and a result clause. Que no siempre están en este orden. A veces la if clause está al final y primero está el result clause. Ok. Cuando la if clause va al principio, le ponemos coma cuando vaya a terminar. Ok. ¿Y cómo vamos a saber cuál es? Pues es la que lleva if. Esa es la if clause. Ok. Entonces, ¿qué expresan? Estos real conditionals pueden expresar un hecho científico o un hecho común o un resultado futuro. Aquí lo tenemos. Miren, entonces pueden ser de dos tipos. Factual or future. Factual. Factual viene de la palabra fact, que significa hecho. Factual, future. Por ejemplo, vamos a ver. Si está lloviendo y me mojo, me puedo enfermar. Eso es un hecho. Es un hecho. Y algo en futuro es, si no te pones suéter y sales a la lluvia, te vas a enfermar. You see? That's in the future. So, here we have examples. Vamos a ir, no se preocupen, poco a poco vamos a ir. Está fácil, pero también al principio es un poco confuso. Yo preparando la clase ayer, sí lo tuve que leer varias veces, pero ya cuando uno lo entiende, van a ver, está fácil. Ok, entonces miremos aquí los ejemplos. Bueno, entonces, vayamos por pasos. We understand that the real conditional sentences has two parts. Muy importante, número uno, tiene dos partes. If clause and the result. Ok, ¿y cómo puede ser? It can be factual or future. Aquí hay un ejemplo. A factual result use present tense in both clauses. Very important. Si es factual, no va a usar will. Solo verbos en el presente. Ok. If a hotel room has wireless internet, guests don't have to go to a business center to check email. ¿Se acuerdan que era el business center, verdad? Que algunos hoteles tenían un espacio especial de negocios con computadoras donde hay internet, que a veces hay impresoras, fotocopiadoras para que puedan trabajar las personas. Ok. Pero si todo el hotel tiene wireless, no va a ser necesario ir ahí porque yo tengo mi computadora, la saco en mi habitación, me conecto a internet, no tengo que bajar al business center a conectar internet. Ok, ¿se dan cuenta? Esta oración nos da un hecho. It's factual. If a hotel room has wireless internet, guests don't have to go to a business center to check email. Present. Has is the verb, está en presente. Don't have to go, present tense. Now, miremos esta otra de aquí, que es a future. Use present tense in the if clause and future with will in the result clause. Okay. When we do a future conditional sentence, como tiene dos cláusulas, no sé si será la palabra correcta en español, pero es la traducción literal. Tiene dos partes. La cláusula if va a ir en presente and the result clause is going to be in the future tense using the word will. Okay. If she checks in early, she'll get the room she wants. Okay. So, this right here is the if clause. And this one that I'm going to underline with green is the result clause.
if clause, result clause. ¿Ok? Y nos damos cuenta. If she checks in early, ¿ya vieron? Present tense. No dice, if she will check in early, no. If she checks early, ahora, la result clause sí ya lleva will. She will get the room she wants. Y recordemos que en el factual, in the factual, both clauses are in the present tense. Aquí las tenemos. Ok. Entonces, what is the if clause? The if clause gives information about an action or condition. And the result clause gives information about what will happen as a result of that action or condition. Okay, so it says, if clause gives information about an action or condition, the if clause. And the result clause gives information what will happen as a result of this action or condition in the sentence. Ahí están las dos cláusulas. If clause and result clause. If clause nos da la información de esa acción o condición. Y la result clause nos da la información o nos dice qué va a suceder como resultado de la acción o condición de la if clause. Ok, y aquí tenemos los dos ejemplos. Y acuérdense, ¿verdad? Que tenemos. We have factual and future. Factual and future. Remember that the factual real conditional uses the present tense in both, and the future uses the present tense in the if clause and will in the result clause. Okay, let's see. Number one, if the business, get a business center. Oh, hold on. If the business center, if the business center is still open, I'll check my email. That is number one. Number two, if a hotel room has wireless internet, guests don't have to go to a business center to check email. Ok, empecemos a compartirlas por cláusulas. La número uno, the if clause is this one. Empieza con if y termina en coma. If the business center is still open, and the result clause, I'll check my email. Okay, so if the business center is still open, I'll check my email. As you can see, this is the result of the if clause. Y la if clause es fácil porque lleva la palabra if y termina con una coma. If clause. Y esto es el resultado de esta. Ahora dividamos la siguiente. If a hotel room has wireless internet, guests don't have to go to the business center to check the email. Ayúdenme. Léanme la if clause para que yo la pueda subrayar. ¿Cuál es la if clause de la segunda oración? If a hotel room has wireless internet. Very good. If a hotel room has wireless internet, and the result clause is guests don't have to go to a business center to check email. Ok, ya las tenemos divididas. If clause lo hicimos con red y result clause la hicimos con green. Ahora, de estas dos quiero que me digan cuál es factual y cuál es future. Because one of the sentences is factual and the other one is future.
Can you tell me which one is factual? Number 1 or number 2? Number 2. Very good. Number 2 is factual. And number 1 is the future sentence. And this one is the factual. Okay. ¿Y cómo sabemos que esta es future? Porque lleva la palabra, bueno, will. O que aquí está en contraction, I'll. En cambio, la factual, las dos cláusulas están en presente. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. Sorry, I have a pain in my neck. Okidoki. Now, aquí tenemos otro ejemplo. If your body temperature is about 98 Fahrenheit, you have a fever. If people get sick, they sometimes try herbs. If clause, result clause. Ya vieron, if clause lleva coma cuando termina, cuando va de primero, porque a veces también if clause va al final. Pero la vamos a identificar porque inicia con la palabra if. Hasta se llama if clause. Y aquí tenemos, estas son factual. ¿Se dan cuenta? Son un hecho, ¿verdad? Presentan un hecho científico o un hecho común. Y aquí tenemos future. If I feel sick tomorrow, I will not go to school. If it rains, the match will be canceled. If clause in the present tense and the main clause is la result clause in the future tense. If I wake up late, I will miss the bus. If it's sunny, we'll go to the park. If I find your email, I will send you the picture. Y aquí tenemos en la cajita de que está en nuestra página, questions. Ejemplos de preguntas. If they don't have a non-smoking room, will you stay at a different hotel? Where will you go if they don't have a room for tonight? If there are no rental cars at the airport, what will they do? Para preguntas siempre vamos a usar will. Y aquí miren en la segunda pregunta, la if clause está al final. ¿Ya la vieron? No empieza la if clause, entonces ahí no lleva coma. Aquí está la if clause, look. Where will you go if they don't have a room for tonight? Y en esta if clause va al principio, entonces lleva coma. Igual en esta if clause va al principio, lleva coma. Never use will in the if clause. Aunque sea una oración en futuro, will no va en la if clause. Will goes in the result clause. If you hurry, you'll catch the shuttle. If you will hurry, you will catch the shuttle. Incorrect. Will doesn't go in the if clause. Very important. Never use will in the if clause. In conditional sentences, the clauses can be reversed with no change in the meaning. Lo que les decía, que if clause puede ir al final. In writing, use a comma when the if clause comes first también. Si la if clause va al principio de la oración, termina con coma, como en la number 1. If the fitness center is open, comma, I'll go swimming. I'll go swimming if the fitness center is still open. ¿Ya vieron? La misma oración,
Solo que cambiaron el orden de las cláusulas. Sigue estando correcta, sigue significando lo mismo, solo cambia el orden de las cláusulas y que cuando la if clause va al final no lleva coma. Okay, I have two sentences here. One is correct, one is incorrect. If we will miss the bus, we will take a taxi. If we miss the bus, we will take a taxi. Can you tell me which is correct? Number one or number two? Correct, la dos. Number 2. Correctly. Number two is correct and number one is incorrect. Can you tell me what is incorrect in number one? A will. No lleva will. No lleva will en la if clause, sino que la lleva en la result clause. If we miss the bus, we will take a taxi. If we miss the bus, we will take a taxi. That is the correct way. Will nunca va en la if clause. Okay? So, vamos a hacer el ejercicio juntos para irla entendiendo mejor. Bueno, solitos ustedes. Says, understand the grammar. Write fractional if the conditional sentence expresses a fact. Write future if it expresses a future result, okay? So on the line, we are going to write future or factual. Vamos a ver, number one. If you make a reservation in advance, you save a lot of money. Future or factual? Actual. Factual. Correct, factual. No lleva la palabra will, ¿verdad? Es un hecho. No es algo que vaya a pasar a futuro, es un hecho. Cuando las reservaciones se hacen con anticipación, uno se puede ahorrar dinero. So number one is factual. Number two, she'll miss the 11 o'clock shuttle if she doesn't check out early today. What is number two, future or factual? Future. Future. Exactly. Exactly. Y se dan cuenta que en la number two, la if clause está al final, no lleva coma. Factual. And number two is future. Ok, terminen las demás, por favor. Factual and future. What? 10 minutes left? Okay. Number three, if a guest is in a hurry, a taxi is faster than the shuttle. Future or factual? Factual. Correct. Number four, we will call your room this evening if there are any messages. Future. Correct. If you request a suite, you usually get free breakfast. Factual. Yes.
You have to pay a daily fee if you want wireless service. Future. Very good. Correct. Está fácil identificarlo, solo hay que ver si lleva will, es future. Okay, now we have one more exercise y creo que va a ser el último que nos va a dar tiempo de hacer. Okay. Complete the real conditional statements and questions with the correct form of the verb. Todas son future, todas llevan will. Remember that will cannot be in the if clause. Will lo lleva el result clause. Acuérdense también que a veces if clause está al principio, a veces está al final. Si está al final, no lleva coma, pero empieza con if. Si está al principio, inicia con if y lleva coma. Hagamos la primera. You're not able to order a breakfast at the restaurant if you not hurry. Identifiquemos primero las cláusulas. Aquí está la if clause. Y esta es la result clause. Entonces, ¿dónde va will? Will va en la result clause. Pero fíjense bien que dice not. Entonces, ¿cuál es el negativo de will? One. Correct. So, this would be something like that. You won't be able to order breakfast at the restaurant if you not or if you don't. If you don't hurry. Number 2. Do number 2 alone, please. Recuérdense, todas llevan will y will va en la result clause. If they get a suite on their next cruise, they will be they'll be a lot more comfortable. Number 3, you reserve a room with a king-size bed if it be affordable. This is a question y como no nos dan question word, will va a ser nuestra question word porque la if clause está al final. Will you reserve a room with a king-size bed if? What is the present of be for one person? For you, is or are? If it is. If it is affordable. Number 4. Igual es una pregunta. Iniciamos con la result clause. No hay question word. Entonces, will es nuestra question word. Ok, termínenlas por favor.
¿Ok? Revisémoslas. Number 4 es una pregunta. ¿Cómo sería? Will someone give me a hand? Will someone give, will someone give me a hand if I need help with my luggage? Okay, number 5, aquí sí necesito un question word. Who? Fácil. Who will we call if, y aquí igual, ¿verdad? If we need laundry service. Number 6, another question. Will I have to pay if I use wireless internet service? Number 7, if number 7, anybody? If you request a railway bed, someone will bring it to your room. Very good, excellent. Someone. Very good, and number 8, where Will she go? Will she go? if she She Needs. need to make copies. needs to make copies. Very good. Excellent. Very good, guys. Very good. Did we understand this? ¿Sí nos quedó claro o nos quedó un poco? Ya se nos va a acordar. Es práctica. Siempre le vamos a dar una repasadita antes el próximo domingo. Nos vemos, primero Dios, próximo domingo, siempre a las 9 en punto. Okay, guys? See you next Sunday. Bye-bye. Bye bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.